Good morning, everyone. We will begin with a prayer by Adina. I request Adina to sing the prayer. Yes, sir. ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे ॐ परिपूजित परात्मरात्मा परात्मरात्मा अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे Thank you and good morning, everybody. So, welcome back to the classes after the holidays. I know it is raining everywhere. So, we move on to the third module of the text, the first chapter of the third module. It is an excerpt taking from the writings of Swami Vivekananda, who was a spiritual leader and a social reformer. So that is the topic that we will take up in the first session of this term. Yes, this is the chapter we deal with. This is the first chapter of the third module. The title of the chapter, it is just one page. The title of this work is The Secret of Work. It is taken from Swami Vivekananda's works. He has written a lot. He has written a lot. And his volumes actually come to 8 volumes, 8 books actually. So it is just one small, huge amount of things that he has written. He has written on various things. He has written on philosophy, he has written on education, he has written on spirituality. Today he was actually a great inspiration for all human beings everywhere, because he was a kind of motivate living a better life. So let us just before we go into the text, actually, let us just look into his life. What kind of a person was Swami Vivekananda? So if we just look at the kind of life he led, so he was a giant among human beings. He was the almost saint of modern India. He was not only a saint, he was a reformer also. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നതുണ്ട്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു മാത്രമായിരുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു എന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കൂടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു, അതുപോലെയുള്ള ചട്ടാശ്ശികൾ, കളി, അതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആയിരുന്നു സ്വാമി Sir,
ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? സർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലായിരുന്നു സർ. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നു. ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ, നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് വാസ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരു മാത്രമായിരുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരു എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കൂടിയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെയൊക്കെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം, അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് വിശേഷിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിനെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും തൊട്ടു തീണ്ടായിക ഇതിനെയൊക്കെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം കൈൻഡ് ഓഫ് in Kerala that he called Kerala a lunatic asylum. So that kind of strong criticism that Swami Vivekananda raised against the kind of social inequalities that prevailed in Kerala at that time. So he was a kind of a firebrand. He was so strong in his words. He wanted to bring about a change in the world. So let us look at briefly the life of he was born on January 12, 1863 in Calcutta on Makar Sankranti Day. His name at birth was Narendranath. He was called Naren by his friends, relatives, teachers, etc. So he was born as Narendranath. His father was a lawyer and his mother was a very devoted lady. She was a housewife. His birthday, January 12, because he was a great motivation and inspiration to the youth, is celebrated as National Youth Day. ദേശീയ യുവജന ദിനമായിട്ടാണ് ജനുവരി 12 ഇന്നും ആചരിച്ചു വരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു യുവജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനം തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us, because we are all youth, Swami Vivekananda is a great inspiration. He is not to be considered. I will not consider him as a religious leader. I will consider him as a social reformer, because he has even spoken against religion. He has once said that it is good to be born in a religion, but it is bad to die in it. So this is also a quotation from Swami Vivekananda. He said that it is good to be born in a religion, but it is bad to die in one. So this one is a quotation from him. So he says this does not make him does not reduce him to the religious. He becomes a kind of more than a religious leader. He becomes a social reformer. So that is the kind of leader that he was. And let us look at his childhood. He had a remarkable power of understanding and retention. It is said that he could just flip through the pages of a book and understand everything. So that amount of concentration, it is not some magical ability. He had such a great amount of concentration that he could just flip through the pages and understand what is there in the text. നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് നരേൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വെറുതെ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിലൊരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. So he was interested in spirituality. So he went to many places in search of religious philosophical system, and at last he called Sri Ramakrishna,
who is later became famous as Ramakrishna Paramahamsa. He was actually a pujari in a temple who later became a spiritual leader. ഒരു ടെമ്പിൾ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചെല്ലുകയും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ചത്. സോ ഹി വെൻ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് 5 years. His first encounter with Swami Ramakrishna Paramahamsa is he actually went to Narayan. Actually went to Narayan is the name of Swami Vivekananda in his childhood. He actually went to many spiritual leaders, and he asked them whether they have seen God. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ സന്യാസികൾ താടിയൊക്കെ വെച്ച് ഓറഞ്ച് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ായിട്ടുള്ള സന്യാസികളുടെ അടുത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നരേൻ എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രനാഥ് പോയി ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ കണ്ടിരുന്നു? അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പറയും ഈശ്വരനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം രാമകൃഷ്ണരുടെ പരമഹംസരുടെ അടുത്ത് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ അധികം സ്പർശിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് സീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഐ സീ ഹിം ആസ് ക്ലിയർലി ആസ് ഐ സീ യു. നിങ്ങളെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നു അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ നരേൻ, ആൻഡ് ഹി became a disciple of Sri Ramakrishna. After the passing of Ramakrishna Paramahamsa, he takes charge of Ramakrishna Mission, which was founded by him, and he later became Swami Vivekananda. He became famous later. He actually traveled across the country from Himalayas to Kanyakumari, the southern end of the Indian land. I mean, yes, the Indian subcontinent, the southernmost part of the Indian subcontinent. He came to Kanyakumari. He swam about 3 kilometers into the sea. സമുദ്രത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അദ്ദേഹം നീന്തിയിട്ട് and sat on a rock in the middle of the ocean. ഇന്ന് വിവേകാനന്ദ പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണത്. So he sat and meditated, and he tried to understand the problems of the land. What was the solution to the problems of the land? Because he traveled across India, he found the kind of poverty and ignorance that prevailed. And he was trying to find a solution to his land. So he meditated in this rock for 3 days, and he had a vision of one India. So for that he decided that he needs to go to the West also. So he understood if India had to be reborn, India had to be reawakened, it is necessary to educate the people in the West too. So that is why he took up an expedition, a travel to the West. And he became world famous with his attendance at the Parliament of Religion, which was held at Chicago, United States. അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വവിഖ്യാതനാക്കിയത്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയത്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ലേഡീസ് എന്നല്ല, അമേരിക്കയിലെ സഹോദരന്മാരെ എന്നാണ്. അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംബോധനയെ ആഘോഷിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഋഷിവര്യൻ ഞങ്ങളെ ഇതാ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കയിലുള്ളത് പോലും അവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്ര ജനതയെ ഭക്ഷിക്കുകയും അമേരിക്കൻ ജനതയിലൂടെ ലോക ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം നേടി. ബിക്കോസ് ഓഫ് സച്ച് എ call of sisters and brothers, which he made in the speech that he gave at the Parliament of Religions in Chicago, he became world famous. And after he just spent for a few days in the United States, but was to stay for a couple of years in the United States by the people there. They said that go back, so you should stay here and teach us about the kind of spirituality that you have there in India. So he spent about 2 years in the United States, and he also went to England
and he gave a lot of lectures on universal spirituality, etc., in universities and other congregations. So this is how he spread the message of philosophy, spirituality, and universal brotherhood. In 1897, he came to India and established the Ramakrishna Mission in memory of his teacher, Ramakrishna Paramahamsa. And the headquarters of Ramakrishna Mission was established as Belur Math, that is in Calcutta. And that became the headquarters for this mission. So his teachings are very significant, very important, because he said that mankind, we should not have any differences based on caste, race, gender, religion, etc. He has spoken so much about gender, though he was born a man, he was actually giving so much importance to gender. There should not be differences in the kind of abilities or the kind of opportunities that you give to either men or women. They should be treated equal. It is just a biological difference that we have men and women. Okay. Know whether there is some. Can you hear me now? Clear അല്ല. Okay. Net പോയി. Okay. Is it okay now? Oh. അല്ല സാർ വിട്ടു വിട്ടിട്ടാ കേൾക്കണേ, ക്ലിയർ അല്ല. Yeah. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Just the connection is getting lost again and again. അതാണ് പ്രശ്നം. കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അതെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടണേ, കാരണം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാറ്റിൽ എഴുതണേ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ. അത് കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So I think we were talking of his teaching. So he gave a lot of importance to removing all biases. Bias എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷപാതങ്ങൾ, exploitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം. Based on these differences of religion, caste, creed, race, gender, etc. He was against gender inequality. He said that men and women should be treated equally. They should be given equally opportunities. The differences between men and women is just a biological difference.
So he is considered as not only a spiritual leader, he is also considered as a nation builder, because many other national leaders, including Gandhiji, Nehru, Sri Aurobindo, etc., were influenced by the teachings of Swami Vivekananda. So he is not considered just as a spiritual leader, he is also considered as a nation builder by many great leaders like other of the nation. So what were his contributions to world? He gave a new understanding of religion. Religion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെതല്ലെന്നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻസൈഡ്. റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം അതിനെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. So this is something which actually unites people across people for different faiths. So people, you may be following different religions, but we are actually all one. So that's the kind of teaching that he provided about religion. And he also said that there should not be any differences between the East and the West. That is, people who are പാശ്ചാത്യം പൗരസ്ത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസും ഇതിനെയൊക്കെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്നാക്കി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ്, ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു. ആൻഡ് ഹി ഗേവ് എ ന്യൂ വ്യൂ ഓഫ് മാൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. He said that he is a responsible species. He said that we should be responsible to the other living beings which are there in the earth. So that kind of a view of man, he considered man as a kind of great, as kind of species which has great responsibility towards every living being on earth. He died at a very young age of 39 years old. 39 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്ര ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം he made such a great imprint of his life upon the world that even today people remember him for the kind of contributions that he has done to humanity. He died in 1902, July 4th. It is more than 152 almost. Yes, and still his teachings are an inspiration for people around the world. So that is about his teachings, and this is the headquarters of the Ramakrishna Mutt, which is known as Belur Mutt. This is the headquarters that he established before his passing. He died at the age of 39. 39 വയസ്സിൽ മരിച്ചു. And there are some famous quotes from Swami Vivekananda. These are some inspirational quotes. All of the quotes from Swami Vivekananda are so inspirational. ഒരു കൊട്ടേഷൻ പോലും നമ്മളെ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകാത്തതായിട്ടില്ല. എല്ലാ quotationസും, everything that he said was so much of an inspiration to everybody. Even if you are a bit depressed, if you take up some of the writings that he has written, it will actually inspire you and light up the fire in you to do something. So that's the kind of inspiration that he provided. There are a lot of such quotations. Just look at some of them. There are some which are very. So he said that there is no use blaming others for our difficulties. He said that we should find out a solution. We have all the abilities that we need to
bring about changes. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. We have to find out responsibility for our problems and we have to solve those problems and emerge out victorious. That is the kind of inspiration that he said that there is no use blaming others for the problems that you may be in. We always try to conquer outside. He said that there is no point in conquering outside. The greatest conquering that we have to do is within ourselves, because we are the basic problem that we have to face. If we can conquer ourselves, everything around can be conquered. Lust, ആസക്തിയാണ്. Greed, അത്യാഗ്രഹം. LUST is lust, ആസക്തി. Greed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തി. Look at his idea of success. You should have focus. If you are focused on what you want to attain, nothing can stop you from attaining it. That is his idea of success. If you are completely focused on it, നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഇല്ല, നമുക്ക് പല ഐഡിയകളാണ്. ഇത് വേണം അത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is no force in it. So we have to focus on one particular idea. Then we will be able to achieve success. So that is the secret of success. There are some other quotations also which I would like you to that. This is a very famous quote on education, because we are in the education field. It is important to know what his views on education were. So he spoke about education as education manifestation of perfection already in. So this is something that you get from outside. So that's what he means by this quote. This is something revolutionary. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. I have noted your attendance. Okay. So this is not something that we give from outside, but it is something that is manifested from inside. That is his view on education. So this is something which is very important for us as we are in the field of education. And this is a very inspiring quote for all of us. And his concept on work, he never said that we should sit and idle ourselves. He said that he considered every work to be important. Every duty is holy, and devotion to duty is the highest form of the worship of God. So he said that it is not enough to go and worship God in some places of worship. He said that it is of no use. If you are doing your duty, that is the greatest worship. Work is worship. So that is the opinion. And he said that when you do any work, we should focus on the work and consider it as the worship. So that is his concept of work. And he always emphasized on action. You have to act. Otherwise, there is no difference between the tree and stones around us. That if you live a life, we have to work hard. We have to continuously work.
So this is about action, karma. That is whatever we have to do. If you are the student, you have to learn. If you are a worker, you have to work. So the importance that we should give to action is emphasized in this quote. And this is also something that we emphasized a lot on. Emphasized a lot on character, on building the character of people. Because if you don't have character, he said that life is worthless. Life is of no use if character is not there. Whether you have money, name, fame, learning, if you are educated but don't have character, he said that such a life is a kind of waste. And if you have character, he said that it can take you through, it can cleave you through, it can break through adamantine walls of difficulties. Adamantine means strong. Strong walls. Adamant means strong. Walls of difficulties can be suppressed, can be taken away through if we give a lot of importance to character. So that is the character that he emphasized. Okay, the next quote is on fear. He said that we should not fear anything. If we fear something, we will not be able to achieve it. So there is no need to fear anything. He emphasized that we should develop this quality of fearlessness within us. And he said that most of the problems that we have around us is because of fear of things. If we don't achieve something, the work that we do is affected by fear. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ തന്നെ ഈ ഭയം കീഴടക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. And therefore he said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. The last sentence of this quote, arise, awake. This is also very famous. Arise, awake, and stop not till. So this is not something which only one person in 1,000 has. He said that all this power, the infinite knowledge, the energy, everything is there within us. It is only necessary to just bring that out. So he said that it is possible that we also, each one of us, everybody can achieve such success if we try to bring out this power which is there within us, sleeping inside us. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ കഴിവുകൾ മുഴുവൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഉണർത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So about the future, we always try to find out the future by consulting astrologers. He said that it is not decided by astrologers. We are creating our future. നമ്മുടെ future ഒക്കെ നമ്മൾ create ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ it is not given by some god outside or some astrologer outside. It is all within us, inside us. All the strength and succor. Succor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ help ആണ്, സഹായം. It is from inside us. You don't have to search outside. So all the good future, if you want to create a good future, we have to work for it. We have to create it. Don't wait for somebody else from outside to give it to you. And this is a quote which I am very fond of. I like this quote. He said that a nation, a society does not get destroyed because of the activities of criminals, but because of the inactivities of the good people. This is a very significant quote. നല്ല ആൾക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകം നശിച്ചു പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ക്രിമിനലുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല ലോകം നശിക്കുന്നതാണ്. So this is a very important one. So if you are a good person, it is not just enough that you remain a good person. Then you are a vegetable existence. You are leading a life of the trees and stones. If you are a good person, you have to act for the good of others. You should not remain inactive. That is what he says. So this is a quotation which I am very fond of. I like this quotation.
The society does not go down because of the activities of criminals, but because of the inactivities. Inactivities, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് inactivity. So he is considered a youth icon, a hero for the youth. He said that every one of us should become a hero. You should not look towards others to be our hero. We should be our own hero. We should have no fear of anything. Always say that I have no fear. And regarding maturity, he said that it is good to be born a child, but it is bad to remain a child. Like he said that it is good to be born in a religion, but it is bad to die in it. Similarly, he also says that it is good to be born a child, but bad to remain a child. So when you attain maturity, when you become mature, you do not behave in a childish manner. You behave like an adult. So this is the message about maturity that he gave. And again, there is one more quotation on fearlessness. He said that the only religion that we have to learn is fearlessness. See this. He does not say that we have to learn any other religion. The only religion that we have to learn is the religion of fearlessness. ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്നത്. Because it is fear that causes all the problems that we are facing. And he believed that we can bring about a change in the world. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ വല്ല മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും? He said that a few wholehearted, sincere people. Wholehearted എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ആത്മാർത്ഥമായി, സിൻസിയർ, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. ആരെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ശതകത്തിൽ, അതായത് ഒരു 100 വർഷത്തിൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടം, മോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനക്കൂട്ടമാണ്, ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു 100 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക്, ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് that we should have in ourselves, that we will be able to bring about changes in the world that we live in. And we quote with this, we will finish this presentation with this quotation from him regarding work. He said that my children must be ready to jump into fire if needed to accomplish their work. There should be no fear. So he said that he emphasized a lot upon work. Whatever work we are engaged in, we should do that work to the best possible. We should have patience, perseverance, continuous work, hard working, perseverance, and purity of heart. പരിശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി, purity. And he said that if India needs to achieve success, we need to sacrifice our time, our effort. നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കളയാന്നല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. So that is what he means, that we need to sacrifice our life. We need to work for the welfare of our land. And young men, we should be young men with minds of purity and not brutes. Brutes ആകരുതെന്ന്. ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസ്, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആകരുത്. We should be like good human beings, contributing to the welfare of our land. So this is just as an introduction to this great personality that we are going to discuss in this chapter. So we'll just begin this. And it's already 8:45. We'll just start what he talks about in this chapter. Here he is focusing. So because we had the last quotation on work, what is work? What kind of work should we do? എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള
contribute to that? What kind of work can I do? So this is about 3 kinds of work. 3 തരത്തിലുള്ള ജോലിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചാപ്റ്റർ. ജസ്റ്റ് 1 പേജ്, ഒറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് 3 തരത്തിലുള്ള ജോലി, എന്താണ് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതില് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Let us just read it. I will request Ammu to read it. Ammu, can you read this first paragraph? She doesn't seem to be there. Somebody else will know. Yeah. Hello. Yeah, I can hear you. Read it. Helping others physically by removing their physical needs is neither a good thing, but spiritual help is more sustainable as it is more far-reaching and because the need is greater. If a man can be moved for an hour, it is a helping him needed. If his body can be removed for a year, it will be of more help to him. But if his body can be removed forever, it is surely the greatest that can be given to him. Yes. So he is talking for physical help. ഭൗതികമായ സഹായം. ഭൗതികമായ സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നൽകുന്ന സഹായം, അതാണ് ഭൗതികമായ സഹായം, അതായത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്. there are 3 basic needs of human beings. What are the 3 basic needs of human beings? നമ്മുടെ ബേസിക് ലിവിങ് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? 3 ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ബേസിക് നീഡ്സ്? ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ക്ലോത്തിങ്. യെസ്, ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ. അത് 3മാണ്. ഇത് 3മാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്. സോ ദീസ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. Then the next help that he is talking about is spiritual help. He says that it is more substantial. Substantial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more basic, കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്നാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സഹായത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും
Substantial means containing substance. It is more far reaching. കൂടുതൽ ദൂരവ്യാപകമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലത്തിന് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. And why is it more substantial and more far reaching? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രധാനമാകുന്നത്? Because that need is greater. The need is greater. ആ ആവശ്യം കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ പ്രധാനം നമുക്ക് തോന്നും. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം തോന്നുന്നു. If you remember the induction program that we had in the first semester, then we discussed that most of the problems that we have is not because of lack of any physical needs, but the lack of emotional satisfaction. പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ്. സോ ഹി സേസ്, Swami Vivekananda says that such a spiritual need is greater than a physical need. Physical need-ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിനൊരു ഇമ്മീഡിയസി ഉണ്ട്. അതായത് പെട്ടെന്ന് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടണം. പക്ഷേ അത് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതൊന്നും can never get a permanent satisfaction from satisfying your hunger. He is going to explain it further. How is it greater എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So if you can remove somebody's wants for an hour, ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വിശക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. അത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കടി എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദ വാണ്ട് ഫോർ ആൻ അവർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദ വാണ്ട് ഫോർ 1 year, ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ട സഹായം മുഴുവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹായമാണ്. പക്ഷേ സ്ഥിരമായി അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരാളെ അയാളുടെ ആജീവനാന്തം അയാൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ it can be done in a spiritual manner. So how is it done? That is what we are going to discuss. You can ask any questions, because this is a kind of philosophical thing. ഒരു തത്വചിന്ത പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും. So that is what he is discussing. It is not religion. It is not talking about religion. മതത്തിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. He is talking of some inner need inside. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം, which can be understood also as emotions. It can also be understood as emotions. Any questions? Now we have 5 more minutes to address any questions. Any questions that you may have about this, about what we discussed today, you can ask. Do you have any questions? Questions undo? Is it very difficult that you don't understand what question to ask? He is talking about 3 kinds of work. Yes, now referred to 2 kinds of work: physical work and spiritual work. Okay, it is clear. Okay, so we will take up. Don't have any questions? Okay, no questions. Okay, so I think we will stop now. We will take up
the next part of the text in the next class. It is very short, it is just one page. So we will take it up in the next class, the next day, that is Wednesday. So till then, it is goodbye. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you.